Hello my dear students and welcome to the organic chemistry classes. So students, we were discussing about the nomenclature of the organic compound. In that, see, we have from initial state till what state we have arrived, that I will revise you. Okay. First, what we have studied about how to select the rules, means how to select the parent chain, how to give the position or how to number the carbon chain once we select the parent chain, how do we number the parental chain, and how the substituents should be named. Okay, first set we have seen that. Then in the second set of rules we have seen how to name the organic compounds which are containing double bond and triple bond. We also call them as multiple bonds. Then what we have discussed is how to name the organic compound containing only functional groups. Then we have discussed about organic compounds containing all the three. All the three means when the organic compound is containing substituent, when the organic compound is containing, when the same organic compound is containing multiple bonds, and when the same organic compound containing functional group, means all the three organic compounds containing functional group, multiple bonds and substituent. Till that we have discussed, isn't it? We have also discussed when the organic compound is containing the same functional group, but the same functional group is appearing more than once. That also we have seen. Okay, now in today's session we will discuss about when the organic compound is containing two or more different functional groups. Okay, when the organic compound is containing two or more different functional group, then how do we name the organic compound? Okay, shall we start? Yes. Then see, organic compounds may contain more than one functional group, but based on the priority we select only one principal functional group. Means, see, organic compound may be containing more than two functional group, but based on what? Based on the priority. Priority antantandre ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶೇಷತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ, ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಾಕಿ ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ two or more functional group, then only one functional group will act as a principal, or that only one functional group will be there, then remaining other functional group will be considered as substituent. So this is the rule. Now how to select which functional group will be principal functional group? Then we require what? Priority list. Means when more than two or more functional group is there, which will act as a functional group, and what other functional groups we have to consider as substituent. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ, ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ. ಆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ priority ಕೊಡಬೇಕು. So whenever in an organic compound, if a carboxylic acid is coming, then it will act as the functional group. So first priority always you should give to the carboxylic acid. Then comes sulfonic acid. See, here I have named the functional group and here I have given the formula for the functional group. Both I have done. So coming from here, see, first priority always goes to carboxylic acid, then comes sulfonic acid, then comes acid anhydrides, then comes esters, then comes acid halides, amides, nitriles, then aldehydes, ketones, alcohols, amines, and last is ethers. So now you may ask, sir, how did we give the priorities? See, the scientists have studied many organic compounds which are containing different types of functional group.
Okay, when the same organic compound is containing two or more functional group, then they will study the chemical property. Then they will study what? Chemical property. So they will see what is the chemical property shown by the organic compound. So yeah, what I mean to say is, see, when suppose say they will contain a organic compound which is containing say carboxylic acid is also there, then aldehyde also there, and alcohol is also there. Okay, so in an organic compound, carboxylic acid is there, aldehyde is there, then alcohol is there. I'm saying now. Then they will study the chemical property of that compound. Okay, then chemical property of that compound is shown by the chemical property as that of carboxylic acid only. Therefore, priority goes for carboxylic acid. Then aldehyde and alcohols will be considered as substituents. ಸಿ ಈಗ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದ ನನ್ನ ಕಡೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವಪ್ಪ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದ, ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅದ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅದ. ಅವಾಗ ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ದು ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಇವೊಂದು ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೊಂದು ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದಾಗ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ್ರ ಗತೆ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗೇನಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಯಾವತ್ತು. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾತಂತಂದರೆ ನಾ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡು, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಸ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಈಸ್ಟರ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಹಲೈಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಆಸಿಡ್ ಹಲೈಡ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಮೈಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾ ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು, ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಕೀಟೋನ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಅಮೈನ್ಸ್, ನೈಟ್ರೋ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಅಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥರ್ಸ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಈಥರ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ನಾ ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ಅಕ್ಷರ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇವು 2 ಅಕ್ಷರ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಉದ್ದಕ್ಕೊಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದಾಗ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು, ಬಾಕಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು, ಇದೇನಾಯಿತು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವೆನ್ ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ಹೌ ಡು ವಿ ನೇಮ್ ಇಟ್? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ alkoxy carbonyl. Then if acid halides are there, like I have taken here chloride, so we name it as chloroformyl. If bromine is there, bromoformyl. Iodine is there, iodoformyl, like that. Then amides are there, then we call it as carbomyl or carbomyl. Then ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೈಟ್ರೈಲ್. ಇಫ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ is present, then we call it as cyno. Then OR, if it is coming, ethers coming, then alkoxy, it is called as alkoxy, remember. Okay, ethers is called as alkoxy. Then if aldehyde becomes a substituent, then it is called as a formyl. Then if ketone becomes a substituent, it is called as a keto or oxo. Okay, then if alcohol becomes a substituent, then the name will become as hydroxy. Then if amine become as substituent, it will become amino or amino. Then finally NO2 group is there, then it will become nitro. Okay, now let us see some example, then only you can understand it. So let us look into certain examples. Okay, now let us look into examples.
CH3 CH OH CH2 CH2. Okay, now this is one organic molecule is there, isn't it? So the first identify what are the functional group present. So first here is one functional group. What is it? It is aldehyde. Then there is another functional group, alcohols. Then here is a priority list. So based on the priority list, what will be the functional group? Aldehyde will be the functional group. Then this will become as substituent. Then how do we name it? So this is your parental chain. Okay, so this is, I'll just mark like this. So this is your parental chain. Numbering will start from this side. So 1 2 3 4 5. Then how do we name it? Okay, 4-hydroxy. Why? Because fourth carbon atom is containing alcohol. So when alcohol becomes substituent, it is called as hydroxy. Okay, so 4-hydroxy. How many? 5 carbon atoms are there. So it is called as pentanal. Okay, or you can say pentan 1-al. You can, this is also correct, or pentanal is also correct one. Okay, then moving on to the second one, CH3 C double bond O CH2 CH2 COOH. Okay, now first identify the again functional group. So here is one functional group and here is one functional group. So which will be principal functional group? Carboxylic acid is the highest, so it will become as functional group. Then this will become as substituent. Then how do we name it? Numbering will start from this side. This is your parental chain. Okay, numbering will start from this side. 1 2 3 4 5. Again 5 carbon atoms are there. So 4-oxo, isn't it? 4-oxo pentan 1-oic acid. Understanding it? Pentan 1-oic acid. Then third one, CH3 C double bond O CHO. Okay, then there are two functional group. What are those? Here is one, C double bond O, ketone. Then CHO, aldehyde. Then based on priority list, which will come first? Aldehydes will come, then ketones will come. So this is your parental chain. So numbering will start from this side. 1 2 3. So how do we name it? Okay, 2-oxo or 2-keto, both are correct. 2-keto propanal. Okay, then let us see some more examples. Yes. Okay, how do we name this then? Again, there are two functional groups. What is that? This is one and this is second. So based on priority, which will come first? Alcohols, then amines. So this is your functional group, then this is your substituent. So this is your parental chain. Where? Yeah, this is your parental chain. Numbering will start from this side. 1 2 3 4 5. Okay, then okay, so how do we name it? Like 4-amino, isn't it? This is name is amino. 4-amino pentan 2-ol. All means alcohols. Okay, pentan 2-ol. Okay, then one more, CH3 CH3 OH C double bond OH. See, again there are two functional groups are there. Which are those? CHO means this is aldehyde. OH, this is means alcohol. So between aldehydes and alcohol, which will come first? Aldehydes will come first here. So first aldehyde, then comes the alcohols. So priority goes for aldehyde. So this is your parental chain. Numbering will start from this side again. 1 2 3. So how do we name it? 2-hydroxy propanal. Sorry, one more. There is one more substituent is there. Methyl, isn't it?
Okay, so 2-hydroxy, so 2-methyl 2-hydroxy, because alphabetically order we have to write. So M, okay, 2-hydro, alphabetically this will come H then M, so 2-hydroxy 2-methyl then propan 1-al, isn't it? 2-hydroxy 2-methyl propan 1-al. Okay, then ketones we haven't taken any examples, so let's take. So there are again two functional groups are there. One is here and another is here. So which will come first? Ketone will come first, then comes the amine. So how do we name this then? Numbering will start from this side, 1, 2, 3, 4. Okay, so it will be 4 amino butan 2-one. Okay, then okay, one is cyclic we am taking, this is ketone OH. So again in this, see there are two functional group, so one is alcohol and another one is ketone. So which will get the priority? Ketones will get the priority. Okay, so numbering will start from this side. When it comes to cyclic compounds, remember numbering either goes from clockwise or anti-clockwise. Okay, you can go either what, clockwise like this or anti-clockwise like this. Okay, now if I go anti-clockwise, then I'll get highest set of rules, isn't it? 1, 2, 3, 4, 5 like this. If I go anti-clockwise like this, then 1, 2, 3, then I will get lowest set. So 1, 2, 3, then it will be 3-hydroxy. 3-hydroxy. How many carbon atoms are there in a cyclic? There are 6 carbon atoms are there. 3-hydroxy hexane 1-one. 3-hydroxy hexane, sorry, cyclo is, remember, because it is cyclic compound, so prefix will come 3-hydroxy cyclohexane 1-one. Okay, or hexanone, no issues. Okay, so these are some of the examples wherein more than two functional groups are present. Then how do we name them? Okay, so now moving on. So this is all about, till now whatever we have discussed, it is mostly applicable to what? To the aliphatic compounds. Aliphatic compounds means what? The compounds which have open chain, means one end of the chain is not connected to the other end of the chain. Okay, so far we have discussed about the aliphatic or open chain compounds. Now we will see the rules for naming alicyclic compounds. Okay, let us see that now. Now we will see the next set of rules for what? Rules for naming the alicyclic compound. Okay, so what are alicyclic compound? Alicyclic compounds are those in which one end of the chain is connected to the other end of the chain. For example, here if you see, this end is again connected to this end. Okay, so it is not an open chain, like one end and other end are not connected in aliphatic compounds, but in cyclic compound one end and other end are connected. Okay, then how do we name them? See, simple it is. What it is saying, that all the rules applicable for the aliphatic or open chain compounds are also applicable to alicyclic compounds, but primary prefix cyclo is added. This is important. Okay, primary prefix cyclo is added before root word. Okay, so now here is one example I have taken. What is that? See, the compound I have written it as a triangular, means see this is one end, this is other second, and this is third. Means what? There are 3 carbon atoms are there which are connected like this. Okay, then what is the name of this? Cyclopropane. See, this compound only I have represented like this. Okay, CH2, 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 all are connected. So cyclo, this is what? Primary prefix. Then it should be added before the root word. Root word means how many carbon atoms are there? 3 carbon atoms are there, and all of them are single bond. Therefore it will become cyclopropane. Next, here if you see,
In this compound there are 4 corners are there, means 4 carbon atoms are there, and all are single bond are there, therefore it will become as cyclobutane. Then here it is called as cyclopentane. Why? There are, see, 5 carbon atoms are there. 1 2 3 4 5 carbon atoms are there. It is cyclic in nature, so cyclopentane. Then comes cyclohexane. 1 2 3 4 5 6 cyclohexane. This will be cycloheptane. Why? 1 2 3 4 5 6 7. So cycloheptane. Next we will move on. Now we have seen simple alicyclic compound. Now let us see alicyclic compounds containing substituents. That let us see. Okay. So if I write it like this, what it is called as? So it is called as, see, we have to number, this is your parent chain. Okay, so numbering should be given in such a way that this substituent should get least number. So I'll start numbering from here. 1 2 3 4 carbon atoms are there. 4 carbon atoms are there, so the substituent is present at first carbon atom, so it is named as 1-methyl cyclobutane. Understanding it? Very simple. Then again I'll go for cyclohexane, and now one is CH3 and another one is C2H5. One is ethyl group is there, one is methyl group is there. Then how do we name it? Again, this cyclohexane, your parent chain. Okay, then there are 2 substituents, one is methyl, one is ethyl. So numbering should start from which? ಎಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾನು ಈಥೈಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಡಿಯಾರ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ, ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಗಡಿಯಾರದ ಅಪೋಸಿಟ್ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿಬೋದು? ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೂ ಸಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೂ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಇದು 1 ಕಾರ್ಬನ್ನು, 2nd, 3rd, 4th. ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೂ 1 2 3 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೋತೇನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಈಥೈಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಥೈಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಇ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಎಮ್, ಮಿಥೈಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ 1 ethyl 4 methyl cyclohexane. ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೆಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿ ಈಗ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅವ. ಯಾವ್ಯಾವು? 2 ಮೀಥೈಲ್ ಅವ, 1 ಕ್ಲೋರೋ ಅದ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಿ, ಕ್ಲೋರೋ, ಸಿದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಮೀಥೈಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. 1 2 3 4 5. ಸೊ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ 1 2 5, ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೂ ಸೇಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ 1 2 5. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೇಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೇವೆ ಇದ್ರದ್ದು? 1 ಕ್ಲೋರೋ, ದೆನ್ 2 5 ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೇನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿತ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಇದರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ನಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇದೇನಿದು? ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಬಂತಂತ ಕೊಡ್ರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅವ? ಇಲ್ಲಿ 1 2 3. ಈ ಕಡೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟವ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸು? 4 ಅವ. ಹೌದಾ? 1 2 3
4 ದೆನ್ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನು ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನ್ ಆವಾಗ ಯಾವುದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡೀನಿ LHS ಸೈಡಿಂದ ಮಾಡೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈಗೇನಾಗ್ತದ 1 ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ 1 cyclopropyl why I will name it as cyclopropyl because it is cyclic in nature and 3 carbon atoms are there so cyclopropane it should be but as it is becoming now substituent so it will become as 1 cyclopropyl ಸಿ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನು ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಬರ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಆಯಿತು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅವ ಸೊ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಿತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೈಲ್ 1 cyclopropyl ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದು ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೇನ್ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯಾವ ಯಾವ್ಯಾವು ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನು ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೇನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯದ ಸೊ ಯಾವುದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನ್ ಆಗ್ತದ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅವ ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅಗೇನ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದ 1 cyclopropyl 1 cyclopropyl cyclopentane understanding it okay then ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ರೀತಿ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅದ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀರಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಬರಿತೇನೆ 1 cyclobutyl cyclohexane all right okay ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅವ 1 2 3 4 5 there are 5 carbon atoms and here there are 4 carbon atoms so substituent is your this so how do we name it ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ 1 cyclobutyl ಓಕೆ ಪೆಂಟೇನ್ ನಾಟ್ ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೇನ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಅದ ಸೊ 1 cyclobutyl pentane so this is when the substituent is present okay then now we will see ಈ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋ ರೂಲ್ಸೇ ಇವುಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತವ ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ cyclobute 1ene ಸೊ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು 1 2 3 4 ಸೊ 1 cyclobute 1ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೀನಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ದಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇನೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಓಕೆ ದೆನ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ 1 2 3 4 5 ನೀವು ಈ ಕಡೆನೂ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗವ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲೋ 1 4 cyclo hex 1 4 diene ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದ ಸೈಕ್ಲೋ ಹೆಕ್ಸ್ 1 4 1 2 ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ 1 ಸರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಜುಕಿಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳೇನ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 1 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಜುಕಿಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾನ ಸೊ ಎರಡು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಸೊ 1 ಆಮೇಲೆ 4th ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ದಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು
Okay, so 1,4-diene cyclic structure ada hex 6 carbon atom ava 6 carbon atom ಒಳಗಡೆ first carbon atom ಮತ್ತೆ fourth carbon atom ಏನದ double bond ಒಳಗಡೆ involve ಆಗ್ಯಾವ. So it will be cyclohex 1,4-diene. Okay, then moving on. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದು ಅಂತಿಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅವ. ಸೊ 1 2 3 4 5. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟು? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ 1 2 3 ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 1 2 3 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ cyclopentane ಪೆಂಟ್ 1,3 diene. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಂಬರಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಂಬರಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದು 1 ಕೊಡ್ತೀನಿ, 2 3 4. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೂ 1 2 3 4 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 4-ethyl cyclohex 1-ene. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕರಿಬೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಕೋ 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ 1,3 ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬೆನ್ಝೀನ್, ಇದು ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಇದು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡು. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೇಡ ಇದು ಹಂಗಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಇದಾಯಿತು. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೌ ಡು ವಿ ನೇಮ್ ದಿಸ್? ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅವ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮದು? ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದೇನಾಯಿತು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1-propyl cyclohexane ಆರ್ ಸಿ. ಇದು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ತಾಗ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಸಿ ಇದರ ಒಳಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ದೇನಾಯಿತು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸಾರಿ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 methyl cyclohexane. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದೇನಲ್ಲ CH3 ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದು ಎಂಟೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅದ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರು 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಏನಾಯಿತು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಇದು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 1 ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅದ. ಸೊ 1 ಅದರೊಳಗಡೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅದ.
So 1-methyl ethyl cyclohexane. Then ಎರಡು ಸೈಕ್ಲೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅವ. ಓಕೆ, ಸೊ cyclohexyl cyclohexane. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ ಕಡೆ. ದೆನ್ ಈ ಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಅವ, ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ನೇಮ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ನಂಬರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 2 3 4. ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 methyl groups, one is here, one is here. So it will be like 1 dimethyl 1 dimethyl cyclobut 1 in, because ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಏನಾಗದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ದಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಯದ. ಸಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಸಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ 3 ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ CH ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ಸೇನೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ 2 ಲೈನ್ ಕೂಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ CH2 ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ 3 ಲೈನ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ CH ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು CH ಬದಲಿ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಯದ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, 4 ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀ ಅವರು ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬರೀ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ಈಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಗೇನಾಯಿತು, ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ವಿತ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಅದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಯಾವತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರಬೇಕು ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಒಂದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅದ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಯಾವುದು OH ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅವ, ಇದ್ರೆ ಇರಲಿ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಯಾವತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು, ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ದೇನಾಯ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೇಮಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ನಂಬರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದು ನಂಬರಿಂಗ್ 1 2 3, ಹೌದಾ? ಇದು ನಂಬರಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಇದನ್ನ ಹೆಸರು ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ತೀರಿ? ಸೊ 2 cyclopentile, 2 cyclopentile, ಪೆಂಟೇನ್ ಬರಿಬಾಡ್ರಿ, ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೈಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ 3, ಪ್ರಾಪ್ 1 ಆಲ್, ಸಾರಿ ಪ್ರೋಪ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರೋಪ್ಯಾನ್ 1 ಆಲ್, ಪ್ರೋಪ್ಯಾನ್ 1 ಆಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ 3 ಅದಾವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನ್ ಯಾವುದಾಯ್ತು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನು, ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ತೀ ಚಲೋ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮ್ದೇನು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್, ಸಿ
ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ನೇಮ್ ಇಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಂಬರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದ, ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ 3 ಬರೀರಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟನ್ನು ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ 1 2 3 4 5 6 ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಸಾರಿ ಹೆಕ್ಸೀನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು? ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೆಸರು ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ತೀರಿ? ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ 1 2 4 methyl cyclohex 1 ene or 1 enyl. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಬರೀ ಇದಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇದು ಹೆಂಗೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಅದ, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದ 1 enyl. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅವ? 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅವ. ಬ್ಯೂಟ್ಯಾನ್ 1 ಆಲ್. Okay, so more practice you do, more easy it will be for you to understand. Okay, then okay, ಸ್ವಲ್ಪ high level, but ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅವ. CH2 COOH. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಚೈನ್. ದೆನ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ನೇಮ್ ಇಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂವೆಂಟ್ ಅದ? 1 2 3 ಹೌದಾ? ಸೊ 3 ಅಗೇನ್ ಬರೀರಿ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ 3. ಇದನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದ? 1 2 3 4. ಓಕೆ, 4 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ. ಯಾ, 4 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ 2 ಇನ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು 2 ಇನೈಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಏನದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ದಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 4 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸ್ 2 ಇನೈಲ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ? 3. 1 2 3. ಸೊ ಪ್ರೊಪ್ಯಾನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಪ್ರೊಪ್ಯಾನ್ 1 prop. Okay, single bond, propan 1 oic acid. Okay, propanoic acid. And let us see some more examples, then only we will get perfect, isn't it? Okay, okay, so how do we name this then? Okay, so ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ, ಒಂದು ಕೀಟೋನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲು. ಸೊ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಕೀಟೋನ್ಸ್ಗೆ. ನಂಬರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ 1 2 3 ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು? 3 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ cyclohexs 1 on hexanone and single bond ada hexanone, hex and 1 on. Okay, then last ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ, ಇದು ಕೀಟೋನ್ ಅದ, ಬಾಕಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದ. ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ 1 2 3 4. ಇದು ನಿಮ್ಮ CH3, ಇದು CH3. ಓಕೆ, 5 6. ಸೊ ನೇಮಿಂಗ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನೇಮಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 6 dimethyl 5 6 dimethyl cyclohex 2n 1 on.
ಓಕೆ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಯದ ಓಕೆ ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸ್ 2n ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೀಟೋನ್ ಅದ ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸ್ 2n 1 own okay so this is regarding the cyclic compounds okay alicyclic compounds ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ okay so next we shall see about how do we name the aromatic compounds okay now let us see how do we name the aromatic compounds. I'm sorry students, before moving to the naming of the aromatic compounds, I forgot one important rule when it comes to naming the alicyclic compounds. What is that? Very important. Now let's see. If the alicyclic ring, okay, if the alicyclic ring is attached to a carbon atom containing functional group, then carbon atom, then that carbon atom should be then that carbon atom is not included in the parent name of the alicyclic ring. Simple. See here you can see this is cyclic compound attached to one functional group and the functional group itself is containing carbon atom aldehyde okay then how do we name this? When we are naming this compound then we should not number this we should not include this carbon atom in this. So how do we name it? See we say that it is going to be cyclohexane 1 carbaldehyde see carbaldehyde this is an aldehyde group okay cyclohexane your parental chain and suffix has to written secondary suffix has to be written so this is named as carbaldehyde okay carbaldehyde okay then here if you see again parent chain is your cyclohexane only now there are two functional groups one is aldehyde one is ketone so priority goes for aldehyde so this will be like 1 then 2 is your ketone so how do we name it? We name it as 2-oxo or keto also okay 2-oxo cyclohexane then comes 1 carbaldehyde then moving on here again this is your functional group and this is multiple bond here so how do we name it? Cyclohex then 1 2 cyclohex 2n 1 carbonitrile isn't it? Yes carbonitrile it will be carbonitrile then coming to this again there are two functional group one is oxalic group that is carboxylic group one is nitrile group priority goes to what? Priority goes to carboxylic acid so numbering will start from here so 1 2 okay so again it will be if it is becoming substituent then it will be we know that it becomes cyano okay so it will become as 2 cyano cyclohexane 1 carboxylic acid yeah okay then finally let's see this one is ketone and one is nitrile so based on the priority which will get the priority this will get the priority this will become substituent okay so 1 2 okay 2-oxo or 2-keto cyclopentane 1 carbonitrile okay so if the alicyclic compound is containing or it is attached to a carbon atom containing
functional group, then we won't name this in the parent chain. We have to leave that in the parent chain. Separately we have to name it. Aliphatic ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್. Okay, so I guess it's time now. So I think today we shall finish. This much is enough for today's session. So in the next session we will start up with the rules for naming the aromatic compounds. So let us meet in the next session with the new concept. Thank you so much, students.